Hujambo mtazamaji popote pale ulipo jioni hii ya leo, matumaini yangu kwamba umekuwa na siku nzuri hii. Karibu tena jioni hii katika taarifa zetu za Kirk Machweo. Jina langu ni Vincent Kerosi. Tunazo taarifa nyingi ambazo tumekuandalia na tunaanza moja kwa moja ambapo Rais William Ruto amefutilia mbali shutuma za upinzani kuhusu utendakazi wa serikali. Rais akimjibu kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amepuzilia mbali madai kwa uchunguzi unaoendelea kuhusu polisi kuhusika kwa mauaji ya kiholela ni swala ambalo limechochewa kisiasa. Ruto amesema kwa idara huru zinaendesha uchunguzi kubaini ukweli na kuongezea kuwa madai yake Odinga hayana msingi wowote. Taarifa hiyo inaandaliwa naye Chris Sambu, atakuwa anatupakulia muda usiokuwa mrefu mtazamaji. Lakini mbali na hapo ni kwamba ikiwa unatarajiwa kusafiri kwa njia ya ndege hiyo kesho Jumamosi kuanzia saa 12 asubuhi, basi huenda usifanye hivyo kutokana na mgomo wa marubani unaotarajiwa kuanza wakati huo. Mgomo huo wa marubani unafuatia tuhuma za marubani humu nchini kuwa wananyanyaswa na kampuni ya usafiri ya ndege ya Kenya Airways. Kama anavyoarifu Aida Mndatsi ni kuwa marubani hao wakiongozwa na katibu mkuu wa Mrith Nyaga wamesema kuwa hawatarejea tena kazini hadi pale ambapo matakwa yao yatakapoangaziwa. Ni wazi kuwa usafiri kwa njia ya ndege wa kuingia na kutoka humu nchini utaathirika kuanzia hiyo kesho baada ya marubani kutangaza kususia kazi. Uamuzi huu unafuatia muungano wa marubani humu nchini KALPA kutoa sharti hilo baada ya kuipa usimamizi wa ndege ikiwamo Kenya Airways makataa ya siku 14 kushughulikia matakwa yao. Hata hivyo iliambulia patupu. Nonetheless, the Kenya Airways management has decided to act against the law by victimizing and harassing KALPA officials and members. Katika taarifa iliyotoa KALPA kwa vyombo vya habari leo hii ni kuwa Kenya Airways inawatesa marubani na kuwa haizingatii sheria zilizoko za kuwalinda marubani. One of our members had baseless allegations brought against him by his immediate manager for respecting his terms and conditions of employment as outlined in the collective bargaining agreement. He raised a grievance against the harassment with the head of department, who responded by instituting a thoughtless disciplinary process against the pilot. Katika sababu 4 kuu walizotoa ni kuwa uongozi wa Kenya Airways umelegea kazini, marubani wachanga wanadhulumiwa na kuwa marupurupu yao yameondolewa. KALPA has repeatedly queried questionable appointments into management of inexperienced individuals who have unsurprisingly failed to reverse Kenya Airways loss-making trajectory or galvanize Kenya Airways employees towards this cause. Ikiwa mgomo huu utafanyika kuanzia 12 asubuhi kama ilivyotangaza muungano wa KALPA, basi sio tu wasafiri watakaoathirika bali uchumi wa Kenya utapata pigo kubwa kutokana na maelfu ya pesa yatakayopotezwa. Aidha, muungano wa KALPA ulitoa radhi kwa wasafiri watakaoathirika na kusema kuwa hawana budi. Jina langu ni Aida Mndatsi nikiripotia Kirk Machweo. Turejele taarifa yetu ya hapo awali ambapo Rais William Ruto amefutilia mbali shutuma za upinzani kuhusu utendakazi wa serikali. Rais akimjibu kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amepuzilia mbali madai kwa uchunguzi unaendelea kuhusu polisi kuhusika kwa mauaji ya kiholela ni jambo ambalo limechochewa kisiasa. Ruto amesema kwa idara huru zinaendesha uchunguzi kubaini ukweli na kuongezea kuwa madai yake Odinga hayana msingi wowote. Kama anavyoarifu Chris Sambu, viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wamemtaka Odinga kukoma kukashifu serikali kwa hatua ambayo imechukua kukabili masuala kuu nchini. Akizungumza katika hafla ya idara ya mahakama kutoa ripoti ya utendakazi wake, Rais William Ruto amefutilia mbali madai yaliyoibuliwa na upinzani hiyo jana. Rais Ruto akitetea utendakazi wa serikali yake haswa kuhusiana na madai ya kubandua kikosi cha polisi cha SSU ambacho alidai kilihusika katika mauaji ya kiholela kwa raia nchini. I am very clear in my mind that we do not need the advice from the Scotland Yard to be able
to remove and disband the murderous units in our police force. We didn't need any advice from nowhere. We just needed to respect our constitution and do the right thing. Ruto akimjibu kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga kuhusu madai uchunguzi unaoendelea ni njama ya kulipiza kisasi cha siasa dhidi ya walikuwa masimu wake. Supporting a professional police force will guarantee the lives of every Kenyan and the security of our property, and we will get rid of the menace of extrajudicial killings. And we want to advise officers that you shouldn't, under any circumstances, obey unlawful orders. And if you decide to obey them, you are on your own. Katika kauli yake, Odinga Alhamisi alikashifu utendakazi wa serikali kuwa jaribio la kuongezea kiwango cha kodi wanachotozwa Wakenya ni kinyume na ahadi alizotoa rais kwa Wakenya. Hii leo Ruto akifutilia mbali madai hayo. For the record, because I hear our friends and brothers from the opposition trying to propose to us that we should denigrate our own institutions and work with the institutions of others, that we are much more sure of building our own institutions. Kulingana na Ruto, taasisi za serikali ambazo ni huru zitatekeleza kazi yake bila ushawishi wa serikali, hakishtumu Odinga kwa kudai serikali inahusika kwa kisasi cha siasa. I want to ask the judiciary to work with us and not to provide any safe haven for the people running away from paying tax. They should not find refuge in the judiciary. They should not find refuge in judicial orders. We want every citizen to carry their portion of the burden of running the affairs of our country. None of us, not the president, not I, not those below us, will ever take a telephone and ask you to determine a matter either way or another. That will not happen. Wabunge wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza wakiongozwa na kiongozi wa walio wengi bungeni mbunge Kimani Ichung'wah wamekemea kauli zake Odinga kwa madai kuwa hazijakomaa. And the question we're asking the former Prime Minister, is he saying that no investigation should be carried out on the extrajudicial killings that happened in this country? Or is he saying that they did not happen? Is he telling us that it is a vindictive agenda that is targeting specific current and past state officers? Does Mr. Odinga know who these state officers are? Siku tu zimepita 50, lakini unaona kidogo mtu washaanza kutoa lawama kwa serikali ambaye yeye mwenyewe alihusika kuharibu wakati alienda kushikana mikono na mwenzake. Rais Ruto ameshinikiza kuwa licha ya kashfa kutoka kwa upinzani, serikali haitalegeza kamba na kuwa yeyote atakayejipata kwenye upande mbaya wa sheria basi hataubeba mzigo wake. Chris Sambu, KAK TV. Aliyekuwa mgombea mwenza wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Martha Karua ameelekea katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki kupinga uamuzi wa mahakama ya upeo nchini ulioidhinisha ushindi wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Karua pamoja na wanaharakati Khalifa kwenye maombi yao kwa EACJ wanalalamika kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC pamoja na mahakama ya upeo walikandamiza demokrasia na kukosa kufuata sheria, wakidai kuwa haki zao hazikuzingatiwa. Wawili hao wameungana kuandikisha kesi hiyo kabla ya makataa kukatika Jumamosi hii. Them say that I can never be old. I see, I've
sing that. God is greater than that. Moving back to be the Lord. Nobody who can change his mind. He has done it for you. With a new song to sing, God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. Aliyekuwa spika wa bunge la 11 Kenneth Marende anatarajiwa kuhojiwa na EACC kuhusiana na sakata ya ulaghai wa shilingi milioni 250 ambazo anadaiwa kupokea mgao. Marende anahojiwa baada ya EACC kumhoji aliyekuwa naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Muradhi hiyo jana. Fedha hizo zinadaiwa kutokana na njama ya kulaghai serikali kuhusu kipande cha ardhi anachodaiwa kuuza mwanasiasa Cyrus Jirongo. Marende anadaiwa kupokea milioni 3. EACC aidha imepanga kuwahoji wengine waliopokea sehemu ya milioni hizo 250 akiwemo katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli miongoni mwa wengine. Kwingineko ni kwamba hakuna Mkenya yeyote atakayeruhusiwa kusafiri kuelekea katika taifa la Saudia kama mfanyabiashara wa nyumba ama mfanyakazi wa nyumbani bila kufikia vigezo vipya hitajika. Waziri wa masuala nje na ughaibuni Daktari Alfred Mutua amesema kwa serikali kuanzia Jumatatu wiki ijayo itazindua vigezo na mikakati mipya itakayotumiwa kuwapa ruhusa wa Kenya wanaotafuta nafasi za ajira katika taifa hilo la Kiarabu. Mtu alizungumza haya baada ya kukamilisha ziara ya siku 2 nchini humo, ambapo alidokeza kwamba mataifa hayo mawili yamebuni jopo kazi maalum litakaloangazia masuala ya wafanyakazi na kuzindua utaratibu mpya kuanzia Alhamisi ya juma lijalo. And short-term venture, we are issuing new procedures to be followed before we give clearance for Kenyans to travel as domestic workers to any country. Kenyan immigration officers will also not allow Kenyans to travel out of Kenya to Saudi Arabia as domestic workers without fulfilling the set requirements. This will start on Monday, 7th of November, 2022. We have set up a joint technical team of Kenya and Saudi government officials to fast-track labor issues. They start their work in 2 weeks' time on the 17th of this month. We have also dedicated an emergency hotline for Kenyans in Saudi Arabia to call when facing any difficulties. The emergency hotline number at the Kenyan Embassy. Huko maafisa wanne wa kitengo cha DCI kilichobanduliwa cha maafisa maalum yani SSU waliokamatwa siku ya Jumamosi wakifikishwa mahakamani hii leo. Samahani kwa mkanganyiko huo wa sauti ya mtazamaji. Tukisonga mbele ni kwamba muungano wa shule za kibinafsi katika kaunti ya Mombasa umetoa ombi kwa serikali kuangazia masuala tata yaliyo katika mfumo mpya wa masomo almaarufu CBC, likiwemo swala la gharama ya juu kabla ya mfumo huo kuanza kutekelezwa. Wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano huo Daktari Elisha Mwango, wanachama hao wamedai kwamba wapo tayari kutekeleza mfumo huo kikamilifu kwa usaidizi wa serikali kuu iwapo watayatatua masuala husika. Mfumo mpya wa elimu halmashauri CBC ulioanzishwa Kenya miaka chache ya awali umepokelewa na washikadau wengi, huku wengine wakielezea utata uliotokana na mfumo huo. Tume ya shule za kibinafsi katika eneo la Mombasa limeitaka serikali kutathmini kwa upana mfumo huo wa elimu ili uwe bora na wa manufaa zaidi, huku wakielezea changamoto walizokumbana nazo. Changamoto ama challenges ambazo zinatofautiana. Unakuta ndio pia wameweza kufanya, lakini ni kama ambao walimu pia hawajaielewa vizuri huu mfumo. Sasa ni kama kulikuwa na inadequate training vile tulivyojionea sisi kule na katika vile tulivyoona. Lakini shida kubwa pia ni infrastructure. Mpaka saa hii ya hiyo CBC au grade 6 ndio iko na changamoto. Mwenyekiti wa tume hiyo ya shule za kibinafsi halmashauri KPSA ametoa ombi kwa serikali kushirikiana na matume mengine ili kuchunguza manufaa ya mfumo huo wa CBC na kutathmini iwapo mfumo huo utaleta ubora katika sekta ya elimu. Kenya National Examination Council iko na monopoly. We want a framework ya allow other players to come in. We want a proper legal framework to
turuhusu wengine waingie kuexamine the curriculum. Ndio ile diversity itatusaidia, lakini NEC imekuwa na monopoly, is doing good work, but let's allow other players to come in. Aidha, ameitaka serikali kupunguza gharama ili Wakenya wote wapate fursa ya kujiunga na mfumo huu wa CBC na kuhitimu elimu bora. Tunasema ya kwamba hii elimu isiwe na gharama kubwa sana, kwa sababu education for sustainable development ni kwamba isiwe na gharama ya juu, na ni kwa sababu kila mtu aweze kupata nafasi ya kusoma katika jamhuri yetu ya Kenya. Naomba serikali wakati makazi. Mwanachama mmoja wa tume hiyo ameitaka serikali kuu kuangazia mfumo huo wa elimu na angalau kupunguza gharama ili wanafunzi wote wapate elimu bora. Tunataka elimu iwe bure. Serikali ichukue jukumu la kuhakikisha ya kuwa tools ama vyombo vinavyohitajika katika masomo iweze kubeba na itoe mzigo kwa mzazi. Wazazi wetu wanapitia changamoto sana, haswa wakati huu mgumu wa economy. Tunapitia changamoto nyingi sana. Kiashiria swala hilo, amenena kuwa iwapo serikali haikuwa tayari kutekeleza mfumo mpya wa CBC, basi mfumo wa awali wa 844 uweze kurejeshwa. Ikiwa serikali inaonelea kuwa haikuwa tayari kufinance CBC, turudi kwa mtaala ambao tulikuwa tunaendelea nao wa 844. Lakini pia tuangalie ni kwa ajili gani tuliletewa CBC. Ni kwa sababu watoto wanasoma katika 844, wanafundishwa masomo ya kuajiriwa kazi katika serikali na katika idara za serikali. Sasa mindset inakuwa nitaajiriwa kazi, wakati anamaliza form 4, anamaliza university hakuna kazi. Kwa hivyo kama ni mtaala tunaendelea nao wa CBC, serikali itafute hela, ifinance kila kitu kwenye shule, na kama tunaambiwa elimu ni bure, na kweli iwe bure. Stephen Kibara, Kirk TV. Inafundisha wanafunzi ni free education. Na kwingineko ni kwamba wanabiashara waliobomolewa vibanda vyao vya kuuzia vyakula kwenye eneo la Thika kule kaunti ya Kiambu wamefurahi baada ya gavana Kimani wa Matangi ambaye akaahidi kuwajengea vibanda vipya kwa muda wa wiki 3 zijazo na kuwapa fidia ya shilingi 7,000 kila moja ili kuwawezesha kuendesha biashara zao ili kujikimu kimaisha. Ezaura Morin anatuarifu zaidi. Gavana wa kaunti ya Kiambu, Kimani wa Matangi, ameeleza kughadhabishwa kwake na tukio ambapo maafisa wa kaunti walibomoa vibanda vya kuuzia vyakula vya wanabiashara wadogo katika eneo la Thika karibu na chuo kikuu cha Mount Kenya. Akizungumza kule Kiambu, gavana huyo amesema kuwa hakuamrisha maafisa wake kubomoa vibanda hivyo na kwamba sheria haikutiliwa maanani. Kulikuwa na vurugu kwa vile kunao maofisa kaunti ambao kwa mipango zao wenyewe bila ruhusa ya ofisi ya governor ama wakubwa wao walienda pale na kubomoa vibanda vya wale na kubeba mali yao ambayo ni chakula, mandazi, nini, manguo, vitu kama hiyo. Na unajua kwenye hii nchi yetu tuko na sheria na tuko na katiba ambaye inalinda mali ya kila mtu, hata kama yako mali yako ni ubao mmoja wa shilingi 2 na yangu ni gari la mali ya milioni 10, sheria inatulinda sawa. Vibanda hivyo vilibomolewa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu kwenye kaunti hiyo na visa zaidi ya 10 vimeripotiwa huku wanafunzi wa chuo cha Mount Kenya wakiathirika kwa wingi. Hata hivyo, wanabiashara husika ambao wamezungumza na gavana wa Matangi wamefurahishwa na jinsi ambavyo watajengewa vibanda vipya, kwani wengi wao wataweza kuendesha biashara zao, hivyo basi kuwa na ajira. On Wednesday tulipewa notice kuambiwa tusikunje kuuza pale MKU. Alafu in the morning Thursday wakakuja wakatubomolea vibanda, wakabeba unga, wakabeba mai, wakamwaga hata maziwa walimwaga, wakabeba gas, walibeba everything. Sasa venye tulikuja wakakataa kutupatia vitu zetu. Hata leo tulikuwa huko asubuhi, walikuwa wanatuambia wait for 20 minutes na wako wanataka hata kutuongeleza. Walituacha hapo wakaingia gari wakaenda. Sasa sisi venye tulisikia gavana anakuja tukasema sisi ni wanaunda na tupangwingwi, hebu tuende tuongee. Sasa venye tumekuja tukaongea, akatukiza vizuri, tumeongea na tukasikizana na tukaona ni mtu wa watu.
he is man of people. Na tumefurahi juu amewaambia waturudishie vitu zetu na twende tuweke, tusirundi hapo. Hata tutengenezea vibanda za watu wenye walikuwa wamekuja, vitanda standard. Although asitakuwa na maji, tutakuwa hata tukiuza fruit, no problem. Regardless, we are working, we are not jobless. Aidha, wanabiashara hao wamesema kuwa watazingatia usafi, hii ikiwa njia mojawapo ya kupunguza kusambaa kwa ugonjwa wa kipindupindu, kwani wengi wao hupika vyakula ili kujikimu kimaisha. Cha muhimu ni ya kwamba tutazingatia usafi. Tutazingatia usafi, na uzuri pia wametuambia hii ni kwa muda mfupi. Wakati kolera itaisha, basi wataturuhusu bado tufanye nini? Tuendelee na mapishi yetu. Kwa sababu hiyo ndo kazi tunajua. Sasa hiyo ukiambia uuze nguo na ujui nguo unaenda wapi. Kwa hivyo ninajua with the time vile COVID ilipita, hata kolera itaisha, tutarudi tupike machapati, tutapika masponki, wateja wetu wasikuwe na wasiwasi, maisha yataendelea. Ezaura Morin, Kirk TV. Na baada ya taarifa hizo mtazamaji, tuangazie yaliyoko katika ulingo wa spoti. Kwenye spoti ni kwamba baada ya muda mrefu wa ati huenda sasa shughuli za soka zikarejelewa humu nchini. Waziri wa michezo Abab Mwamba amesema kuwa mazungumzo na shirikisho la soka duniani FIFA yanakaribia kilele na serikali ipo tayari kuafikia matakwa yote ya FIFA na huenda mwafaka ukatimilizwa ndani ya juma moja lijalo. Katika hotuba kwa wanahabari, Abab Mwamba pamoja na rais wa shirikisho la soka nchini FKF Nick Mwendwa wamewahakikishia mashabiki wa soka kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba utatuliwapo na tatuliwa upesi, na Mwamba akifichua kwamba Mwendwa atasalia kiongozi japo hataongoza shughuli zozote kwa sasa hadi kesi iliyoko mahakamani itakaposikilizwa na kuamuliwa. Mr. Mwendwa has signed an acknowledgement of that situation, acknowledging that he has a court case that is ongoing that needs to be resolved, and as soon as that matter is resolved, then normalcy will resume. In the meantime, the team, in the words of FIFA, led by Doris Petra and Barry Otieno, will roll out the program of football. Today is the FKF Executive Committee led by the FKF President, Mr. Nick Mwendwa. We are pleased to confirm that the government has fulfilled the aforementioned conditions as set out by the FIFA Council. And of course, this is as part of the ongoing government efforts to allow Kenya return to international football. So I agree that while that is being concluded, that I'm going to allow my team to continue unabated without my interference. So FIFA is aware I am not trying to interfere and stop them from doing this, because we all want football to come back. So the situation is, yes, I am president, but you would say you can use whatever terms you want. I have allowed the team to continue doing this. Haya, mtazamaji, ndio kama hivyo tunakamilisha taarifa za spoti, lakini wajua tena weekend ya EPL na ligi za kule Europa inarejelewa weekend hii, mechi kubwa ikiwa ni kati ya Arsenal dhidi ya Chelsea, lakini pia Liverpool watakuwa na kabana ko na wale watani wa Arsenal kule London ambao ni Tottenham Hotspur. Manchester United watakuwa wanajaribu sana iwapo watawapiga wana Unai Emery good evening ambaye ameanza kazi yake rasmi hii wiki vijana wa Aston Villa. Zipo mechi nyingi mtazamaji, na tunakuletea matokeo tu juma lijalo na uchambuzi kamili. Langu jina Vincent Kerosi, nikutakie weekend njema unaposhughulika ukiwa salama, hakikisha kwamba unazidi kujitunza na kulinda wenzako na pia kutunza ulimwengu huu na dunia hii na taifa letu la Kenya hili ambalo tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Tutakapoonana ni majali wake Mwenyezi Mungu. Weekend njema. Kwaheri.